Good morning. I am sorry, my Russian is basically non-existent. I've learned my first 5 words today, thanks to Omar. Всем доброе утро. У меня не очень хороший русский, я только сегодня узнал первых 5 слов. But I'm very sure that Elena is going to do a superb job in translating. Но надеюсь, что Елена постарается передать то, что он пытается сказать. Я сразу приношу извинения, если будет не дословный перевод. And as Alex has already introduced us, we're a German company, fairly young. We've issued our first product in 2009 and have so far won more than 80 customers by now. И как уже говорил Александр, компания Product Network достаточно молодая компания, основана в 2009 году, но уже имеет достаточно много крупных заказчиков. And within those 2 years, with those 80 customers, have already resulted in 1 million euros of income, which is very good for a small company. То есть вы слышали, да, что уже доходы компании составляют 1 миллион евро. And that proves that what I'm telling you is actually true out in the real world. То, что я хотела бы до вас донести, что это действительно хороший продукт. So, statistics. People have too much access, too many rights. Rights are very hard to understand and even harder to document. Статистика говорит, что сотрудники имеют очень много прав, и что это неправильно. Ну вот, если перейти к слайду, да, 65% сотрудников имеют неструктурированный доступ к конфиденциальным данным. And the biggest problem is this data loss, and not loss because people want to steal data, but because doors are wide open. И наибольшая проблема – это утечка данных внутри компании, которая стоит в многих организациях. And just to give you a few examples, access rights, control of access rights, there's 2 parts to it. People that know how to set access rights, the IT department, and people that know who should have access, the data owner. И что бы я хотела сказать, это привести сценарий, который уже всем известен. Существует 2 задачи. Это IT-департамент, который должен знать, как назначать права доступа пользователям. И другая сторона – это, собственно, пользователи, которые либо сотрудники, которые хотят знать, кто имеет доступ к тем либо иным правам. And the typical problem is there is very little communication between those 2 sides. Knowledge and capability don't really match in most cases. И, как обычно, это большая проблема, поскольку очень слабая взаимосвязь между этими 2 департаментами, направлениями, знания и способности получить. A very typical example is people that work in different departments of the organization. There is a process to give them rights for what they need to do in one department. Then they get rights in another department, but those rights are not withdrawn. They still exist in most cases. И типичная проблема, когда сотрудники в больших организациях перемещаются с одного департамента в другой. Соответственно, работая в одном департаменте, им дают доступ к определенным ресурсам, переходя в другой отдел, другой департамент, им дают еще права доступа, оставляя предыдущие. So this is an accumulation of rights, more and more and more over time. One problem, and the other problem is people that come into the company as external project workers, as consultants, that get access, but rarely access is withdrawn. Соответственно, возникает проблема аккумулирования сбора вот этих прав доступа пользователей, и
также возникает проблема, когда приходят внешние аудиторы и смотрят, кто же имеет доступ к наиболее важным данным. And last but not least, Alex has been mentioning ISO, so standards, standardization, and compliance requirements. Very simple question: who has rights on a specific file or folder cannot be answered like this normally. И даже элементарный вопрос внешних аудиторов или руководителей предоставить список отчетов о пользователе, кто куда имеет доступ, к каким ресурсам, это достаточно сложно для выполнения. So what you need to fix or to cure these problems is rights management, and these are the reasons for rights management. Собственно, это является причиной и разумным решением по управлению правами доступа. Security, first of all, is the basis of everything. Безопасность — это приоритетная. Transparency, because only if you know what exists, you can remediate or you can work with it. Прозрачность, доступность. Второе. If it's not efficient, if it requires days and days, you will not do it. Если это неэффективно, и вам нужно повторять одни и те же операции, соответственно, тоже не будете это делать. And ultimately, the knowledge and capability problem, you have to give responsibility to people who actually should know and do know who should have rights. И вот этот баланс знаний и имение возможности получить эти знания решается с помощью системы. And this is how 8man was invented, really. This is the German slide, I'm sorry. Это, собственно, для чего и было создано вот это программное обеспечение 8man. So, what is 8man? 8man is one solution instead of various, that A gives you information. Значит, что такое 8man? 8man — это программный продукт, который представляет собой комплекс. Первое — это first, it's Information. дает информацию о правах доступа. Or, make it easy. 8man is administration, information, and documentation. AID, 8man. Если расшифровать, это означает администрирование, информирование информации и документирование. So, first it's about knowing what exists currently. Very simple question, very hard to answer. Первое – это решение, ответ на вопрос, какое текущее положение, какая информация, какой доступ имеет пользователь именно на данный момент. Second, being able to document that. Put it in paper, give it to people that should know. Второе – это решение документарных вопросов, то есть можно быстро и четко предоставлять отчеты по требованиям. And third, if it's not correct, be able to fix it. И третье, если что-то некорректно, неверно, то это можно быстро решить. And only on the information piece, this is what it would like today without 8man. This is Windows only. Как пример окошко программы. One window, another window, even deeper. Как это делается, не имея... And can you say who has access now? You can't. Открывается, непонятно, кто где, как, зачем. This is how it should look like. А с правой стороны это тот отчет, который предоставляется в системе 8man. So clearly, modifier rights, special rights, full and other rights in one place. Все читабельно, и все это в одном месте можно получить. And that's what 8man delivers. And 8man even speaks Russian. 8man is better than I am. 8man решает эти вопросы, и 8man уже работает на
российском и русском языке. And as well, Eggman, of course, supports Russian characters and other foreign characters, so no matter what names people have. There is a mistake in the name of that great person. I am very sure there is a mistake in there. Eggman поддерживает русскую кириллицу, символы, все наборы знаков, которые есть в русском языке. But instead of talking about it, let's have a look at it. Ну, чтобы много не говорить, лучше посмотрим презентацию, демонстрацию системы. And so, Eggman speaks Russian. As I said, 3 sections: information, documentation, and administration. Как говорил, информация, администрирование. When you log on to Eggman, you can choose the language that you like. Когда мы слогинимся, мы можем выбрать язык. Okay, but there's one thing I'd like to mention. When we did the translation, we did it for version 3.3, and now we have version 3.6. There's a lot of new things that have not been translated, but we're working on. Оливер хочет сказать, что когда мы уже подключили кириллицу, это была версия 3.3, но сейчас мы презентируем версию 3.6, собственно, продукт развивается и есть много новых интересных доработок. So it will be cured, it will be fixed. When you open Eggman, you see that it's different. Not the usual menu bars and Microsoft MMC, but scenarios and specific tasks down here. If you want to find out who has access where, the first thing you would look at is resources. Sorry. Ну, как видите, интерфейс программы немножко отличается от стандартных майкрософтовских интерфейсов. То есть там больше иконок, кнопок. И если мы хотим найти, кто же имеет право доступа, то мы заходим в панель инструментов. Ресурсы. Yeah, sorry. I found that I have a button. Makes it even easy. Resources means you can browse through the entire environment that you have, through all the file servers, SharePoint resources, Windows, Active Directory. Ресурс означает, что вы можете осуществлять поиск по всем данным, которые у вас есть в корпоративной сети. But this is a little bit old school. You have to know where something is to be able to use it. Not very smart. Не очень умно по старинке искать, где же находится то, что вы хотите найти. So what Eggman has is a very capable search feature. У Eggman есть достаточно интересная поисковая движение. All you do is you type, and while you start typing, the search is already been filled. Когда вы начинаете печатать, система уже подсказывает возможные директории либо ресурсы, где можно находиться, что вы ищете. And remember, I spoke about capability and knowledge. The purpose of Eggman is to be able to hand the capability into the hands of the people that have the knowledge. Если вы помните, когда я начала презентацию, я говорил о возможностях ресурсов и знаниях, которые мы имеем. Собственно, программа позволяет найти эти данные очень быстро. Or, as many people say, keep it stupid simple. Keep it stupid simple. I don't know if you can translate that. It must be easy. It must be easy for people to use and without having a 3-week administration course. Основная задача сделать поиск быстрым и удобным. So, we're looking at the finance directory. We want to find out what's going on here. Мы вносим в поисковую строку то, что мы хотим найти. Finance has been pre-selected. We see the existing rights and groups. И здесь отображены поисковые результаты. And in clear text, we can see the people that have rights by their names.
Здесь мы видим сотрудников, которые имеют права доступа к ресурсам. And even if they have multiple ways to receive those rights, where do those rights come from? И где по каталогу мы можем найти источники, которые дал эти права. And a little side story. We've been visiting one customer И одна история, мы посетили клиента, where the administrator has had a task to delete one user from a directory. у администратора была задача для одного пользователя закрыть доступ к определенным ресурсам. And he did not have 8-man. He did it manually, and he found 33 ways that the user had access to that directory. 33 different rights that... Он нашел 33 возможности. Does it make sense? You can have rights because you're given rights directly, or you can be a member of a group, or another group, or multiple groups. Through this program? No, that was И он old нашел style. возможность дать доступ к тому ресурсу 33 способами, не используя эту систему. То есть говорится о том, что компьютерные сети достаточно открыты и очень много есть обходных путей, чтобы расшарить какие-то ресурсы. But the user still had access. He found 33 ways, deleted 33 ways, and the user could still access that directory. И администратор, соответственно, нашел эти 33 путя, как были открыт доступ, закрыл эти способы, но тот сотрудник все равно нашел лазейки. And all in all, the user had 68 ways to access a directory. That's what Eggman told him. Было найдено 65 способов. So, 1, perfect. 2, okay. 68, big trouble. 1, 2 еще нормально, но если 65, это уже большая проблема. So let's have a look at some people. For example, let's have a look at Sergey. Sergey has access rights, but where does he have rights from? Sergey is a member of sales. Ну и здесь показывается пример на конкретном сотруднике Сергея, какие права доступа он имеет и каким ресурсам. Sales Asia Pacific. And Sergey has rights on a marketing folder through a direct group that he's a member of. Здесь представлены источники, куда он имеет право доступа. That was very short. But why does Sergey have access to the finance folder? Соответственно, показано, что он имеет доступ You can't say it. к папке с финансовой информацией. So let's find out. Let's open the groups and see where else Sergey has access. And Открывается группа и смотрится история создания прав доступа. you can see that Sales Asia Pacific is a member of sales, and the sales group has access to the finance folder. Сергей относится к группе отдела продаж, и группа отдела продаж имеет доступ к папке. Probably a problem. Possibly a problem. Это проблема. Возможно. And now you can see finance is a member of sales, and finance is a member of Einkauf, so procurement, which makes sense. There's a lot more information in Eggman. Здесь еще больше информации может предоставить система. For example, the dashboard tells you the amount of users, the amount of administrative accounts, gives you a lot of information down here, and talks about recursions. Do you know what a recursion is? When a group is member of a group, which is member of a group that is member of the original group. It's a cycle. So all of a sudden, every person that is a member of any of these groups has the rights of all of these.
система позволяет показать, опять-таки резюмируя, все возможные права, которые имеет тот пользователь. In a proper Active Directory, recursions do not exist. Recursions are bad. There's nothing good about them. И вот идет пример о рекурсии, когда пользователь, находясь в одной группе, имеет право доступа другой группы и возвращаясь обратно, то есть вот такая система не должна быть, и система 8man решает этот вопрос. But in reality, Microsoft does not prevent you from creating recursions. Microsoft обычные средства не запрещает. And half of our customers are saying we don't have recursions. Половина наших заказчиков говорят, что у нас нет такого, нет рекурсии. Install 8man and see that they do have recursions. Но после установки 8man система показывает, что это есть. And the other half says, I think so, I don't really know. One says, no, we don't have recursions. The other says, I don't know, possibly. Одни говорят, что у них нету такого, другие говорят, может быть, возможно. But the problem is you can't know. With standard Microsoft Windows tools, they will not tell you. There's no chance to find it out. Со стандартными инструментами Microsoft вы об этом никак не можете знать. So let's have a look at this recursion here. Посмотрим на рекурсию, которая представлена на слайде. So there's a no harm group, which is a member of another group, and you see this? This says, oh, potentially there is a recursion. And when you open all the groups, you can immediately see, this is where the recursion is, and now you can go and fix it. This is information that is very valuable. Вот здесь приведен пример, что есть рекурсия, когда пользователь имеет включен в одну группу, там же он идет в другую и напрямую. I'm sorry. Я надеюсь, что вы понимаете. We were looking at the finance folder earlier, and we saw all the people that had access, and we saw Sergey. Now let's have a look, where else does Sergey have access? Мы полностью видим всю систему пользователей. So instead of searching for a directory in this case, we're using the same search bar and we're searching for a user. И используем мощную поисковую систему универсальную. По имени ищем пользователя. So here's Sergey. And to find out what his user rights are, we can browse through all of these groups. Or we can have a look at his groups where he is a member of, and if Sergey would be a group, see the members that the group has. И, соответственно, здесь есть две возможности посмотреть, какие имеет права, какие группы включен пользователь Сергей, либо вот на таком визуальном слайде, либо с левой стороны то, что указано в виде родовых папок. So, always the big overview, but being able to drill in and see all the details. И у вас есть возможность детально просмотреть всю информацию. That was information. Now let's have a look at reports. How can we get all of this information on paper? Это было и про информацию, сейчас про отчеты, про документацию, как это выглядит в системе 8man. And I've said 8man is based on scenarios, and these buttons help you create reports. Вот эти кнопки помогают вам создавать отчеты в различных форматах. So here's an XPS report for the finance department of folder. Приведен пример XPS отчета о финансовом. Important, old world, new world. This is a tree view, as you can
probably, or as you know it from the old Windows world, preview, where you have trees and branches. Вы можете просмотреть дерево пользователя и посмотреть все сотрудников входящих. Or a flat list of users. Very easy to understand. Или просто список пользователей. You can schedule reports. So the system will create a report at a given time and send it by email to someone. Вы можете сформировать отчет и записать на какой электронный адрес выслать. But in this case, we're creating the report manually. In this case, now it's manual report. В данном случае это And let's have a look at the report. общий отчет. So this is our finance folder. These are all the people that have access with their specific rights in clear text. Это отчет нашего отдела финансового департамента, где предоставлен полный список ресурсов, пользователей и права доступа, которые мы имеем. And attention, there is a recursion. There's a warning already in the report that tells you there's a problem. Система автоматически нашла сотрудника, у которого рекурсия. То есть оно повторяется. So this is access to a folder, to a resource, but as well Это доступ, это право доступа к ресурсам. the view from the user, for the specific user. Where does the user have access? And we're looking at Sergey again. Посмотрим еще раз на права Сергея. And we're creating the same report basically. И формируем базовый отчет. For all of the server. And now, attention, the report is generated in the background because sometimes it takes long. And here's the report where Sergey has access. Отчет формируется очень быстро, и вот представлен отчет по правам доступа Сергея. Каким ресурсам? Very simple question, very simple answer. Очень простой вопрос, очень простой ответ. And there's more if you want to find out in your daily work what has changed. И актуальный вопрос, вы хотите знать текущую ситуацию, что произошло в течение дня. Aikman works with scans, reads the entire resources and logs them into a database. Эйкман работает постоянно и сканирует информацию о любых изменениях, которые происходили в сети. And you can select two dates Вы можете for two different scans. Вы можете выбрать две даты для того, чтобы отсканировать результат. And you can see the differences, what has happened. И посмотреть, changed? какие были изменения за этот период. And there's a lot more in the dashboard. Reports, where does everyone have access? Where do authenticated users have access? Здесь можно еще сформировать множество отчетов у каждого пользователя. Everyone, authenticated users, are two Microsoft groups that are by default having access everywhere. То есть можно комбинацию отчетов по каждому сотруднику к любым ресурсам. То есть вы же там сами выбираете, ставите галочки. When you create a new folder, by default, everyone and authenticated users do have access, which is everyone basically. Когда вы создаете новый ресурс, новую папку, это тоже регистрируется в системе. So these are technical reports for administrators that help them do their work, which is why we save them in the file structure as a CSV file. Technical reports for administrators. Это технический отчет для администратора системы и руководителя службы безопасности. So
So we've found the problems, we've documented the problems, now we need to fix them. Мы нашли проблему, мы ее задокументировали, сейчас мы должны ее решить. Переходим к администрированию. So we're editing the rights for the finance department. In this case, we're adding a user. For whatever reason, we say Sergey has to have access. Мы вот сейчас решим вопрос по наличию прав доступа Сергея к ресурсам финансового отдела. То, что он не должен. And it's that simple. Find Sergey, Мы нашли по имени Сергей, drag and drop Sergey по дереву, как мы видим, to the rights, to the proper rights that he should когда были have. произведены вот эти изменения и даны права доступа к ресурсу. And decide if Sergey should have temporary rights. И мы можем решить, либо он временно еще может иметь доступ к этим ресурсам, к этой папке. So in this case, Sergey will be added to the finance folder for a short amount of time and will automatically be deleted afterwards. А если мы назначаем на определенное время, после истечения этого времени, соответственно, у Сергея права доступа будут лишние. This is not possible with Windows standard tools. Это невозможно стандартными средствами Windows. And very important, it requires documentation. So you have to add a comment, and you see this is gray. When you start adding a comment, it becomes Также tickable. очень важно при создании отчетов можно написать комментарии, чтобы самим было понятно, когда что создавать. No action without documentation. No action. No action? You cannot change anything without documenting it. Мы ничего не можем изменить уже далее эти документы. But in this case, we're going to drop it after. So, edit group memberships is something that we're often being asked by customers. Редактирование членства групп. Okay? Okay. And again, this is the search bar that you've seen previously. It appears everywhere. И это же поисковая строка, поисковой движок, он везде. So in this case, we're adding someone to the marketing group. Мы рассмотрим сейчас, что у Сергея там смарт. Our friend Sergey. And again, Какие сотрудники. also for group memberships, they can be temporary. Ну и здесь тоже акцент на то, что они могут быть временно в этой группе. Это к вопросу, когда сотрудники меняются из одного отдела. This is very important when people are moving from one department to another. Это You said so? And last but not least, of course, you can create users, you can create groups. Соответственно, мы можем создавать нового пользователя, новую группу. And this is a feature that was implemented after version 3.3, which is why it's in English. Это новая функция, которая была добавлена в этой версии. But with the help of that technology, we will translate that within the next weeks. И переносим извинения, что она еще пока не переведена на русский. I've spoken about data ownership, and I've said that it must be simple. Я говорил о данных пользователей, они должны быть доступны. So this is configuration for data owner. Это конфигурация данных, Where you have the person that should have the right, should be the data owner. In this case, it's Dimitri data owner, or whoever he is. And these are the resources that he should own. So Dimitri data owner only has access to this specific domain and Active Directory,
and only to this specific folder. Nothing else. Показывает, что конкретно пользователь Дмитрий имеет доступ к определенному Active Directory ресурсу и к определенному каталогу. So let's close this and log on as Dimitri Data Owner. И Different user, different password. регистрируемся, заходим в систему Дмитрия, пользователь. And it's the same admin, less functions, less features. Та же самая система, только меньше функций. То есть первый был показан как админская, второй как пользователь. And the data owner can only see his own resources, nothing else. Соответственно, владелец своих ресурсов может рассматривать только свои ресурсы. He has only access to his files or to his folders. That's it. Он имеет доступ только к своим файлам. Thank you. Спасибо. Если есть